Earthquake is perhaps the most overwhelming of all natural calamities like cyclone, flood or tornado. Over the years, the world has witnessed innumerable destructions because of earthquakes. Houses, buildings and entire cities have been ravaged by it. Thousands have been perished. In 1897, the Indian state of Assam was rocked by a severe earthquake of 8.7 magnitude on the Richter scale. Assam was turned into a pile of rubbles. Almost 2,000 people died. The severe tremor of 1897 also hit some other states of India and had an impact on Bangladesh too. It caused complete destruction to around 500 houses and partial destruction to about 8,000 houses in Dhaka. Apart from Dhaka, scores of people also suffered in Sylhet. Prior to 1897 and even afterwards, there have been a number of earthquakes in Dhaka and other districts of Bangladesh, but we have been fortunate enough not to have been badly affected by it. Bangladesh is locating near the plate boundaries, northern part Himalaya and the eastern part Myanmar. And they have had many earthquakes in and around Bangladesh and affected many earthquake damage in the past. But in these 100 years, there is not so big earthquake damage in this area. And now the possibility of the next earthquake becomes high. The vulnerability of Bangladesh becomes high, so the earthquake risk is very high in Dhaka, Chittagong and Sylhet. Bangladesh lies within the geological fault line, making it one of the earthquake-prone countries of the world. Any time, it can be badly affected by a large-scale earthquake. বাংলাদেশ বা যে কোনো দেশের ভূমিকম্পের প্রবণতা বা সম্ভাবনা নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের উপরে, যেরকম সেই দেশে টেকটনিক কাঠামো কিরকম, ওই এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠন কেমন, ওই এলাকায় ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি সক্রিয় কতটুকু, এইসব উপাদানের উপরে এটা নির্ভর করে। বাংলাদেশ তিনটা প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় প্লেট এবং বার্মা প্লেটের সংযোগস্থল যমুনা মেঘনা অববাহিকার মধ্যে এটা বিরাজ করছে এবং এটার উত্তরে রয়েছে ইউরেশিয়ান প্লেট এবং প্লেটগুলা ইন্ডিয়ান প্লেট 6 সেন্টিমিটার বা 6 সেন্টিমিটার বেগে উত্তর পূর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের পূর্বে যে বার্মা প্লেট সেটা 2 সেন্টিমিটার বেগে পশ্চিম দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি বড় দৈর্ঘ্যের ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এবং এটা খুবই সক্রিয় এবং বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও বেশ কয়েকটা ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি রয়েছে, যেটা গত 100 থেকে 400 বছরে এখানে 6.5 থেকে 8.5 মাত্রার অধিক ভূমিকম্প এখানে সৃষ্টি করেছে। এবং ঢাকা যেহেতু বাংলাদেশের রাজধানী এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রে অবস্থান এবং ঢাকার নিকটেই কিন্তু 20 থেকে 400 কিলোমিটার পরিধির মধ্যে এই ধরনের বড় বড় চ্যুতিগুলোর অবস্থান। গত 200 বছরের যে ভূমিকম্প আমাদের এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে, সেই সব ভূমিকম্পের ইপিসেন্টার বা কেন্দ্রবিন্দু আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্রে প্লট করার পরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় 65% অংশ উত্তর এবং উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের যে পশ্চিমবঙ্গ অংশ সেটা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। But what is Bangladesh's state of preparedness to face such a probable earthquake disaster? আমরা আগে পুরনো সময়ে যেমন 50-এর দশকে 60-এর দশকে যেসব বিল্ডিং তৈরি করেছি সেগুলোতে ভূমিকম্প প্রতিরোধী ব্যবস্থা খুবই কম ছিল। সরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভবনও আছে যেগুলো অনেক পুরনো, তো সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবন আমরা পরিত্যাগও করতে পারবো না, এমনও আছে যেগুলোকে ভেঙেও ফেলতে পারবো না। এছাড়াও বাংলাদেশের
প্রাইভেট সেক্টরে প্রচুর বিল্ডিং প্রকৌশলীদের সহায়তা ছাড়াই তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোকে আমরা নন ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং বলতে পারি। যদি কোনো মাঝারি কিংবা বড় আকারের ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তাহলে এই সকল বিল্ডিং ভেঙে পড়ে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হতে পারে। Our preparedness for earthquakes is very negligible compared to our preparedness for other natural calamities. Every day, initiated by both the public and private sectors, we can see unplanned construction of thousands of high-rise buildings in the densely populated capital city Dhaka and other cities as well. This tantamounts to inviting a disaster, more so when in many cities of the country, including Dhaka, there are presence of innumerable old buildings that have not been built according to the Bangladesh National Building Code (BNBC). In the event of an earthquake, such buildings are more vulnerable to destruction. There is high risk for the buildings in Dhaka, Chittagong and Sylhet, and the ones that are still being constructed, of getting badly damaged by a moderate level of earthquake. Many people stand to lose their lives, and properties and resources worth thousands of crores may be damaged. Statistics of a report published in 2009 by CDMP suggests that in case of an earthquake hitting the outskirts of Dhaka with tremors higher than 7.5 magnitude on the Richter scale would cause damage to around 320,000 buildings and bring death to about 89,000 people in Dhaka. Thus, it is imperative to turn the old and upcoming buildings into earthquake-resistant structures. PWD গভর্নমেন্টের কিন্তু কোর কনস্ট্রাকশন এজেন্সি, ওইভাবে সরকার পিডব্লিউডিকে দায়িত্ব দিছে যে আমাদের যারা গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা এই জাপান এক্সপার্ট টিম আমাদের গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারগুলোকে শিখাবে কিভাবে ডিজাইনটা করতে হবে এবং এগুলো দেখাবে, রেট্রোফিটিং ওয়ার্ক ফিজিক্যালি দেখাবে। ওরা যখন চলে যাবে তখন আমরা অন্য বাইরের যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গানাইজেশন আছেন, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, এলজিইডি, শিক্ষা, আমাদের এরা তখন ওদেরকে ট্রেনিং দিবে। With this aim in view and under government initiative, JICA and Public Works Department have jointly taken up a 4-year program from 2011 to 2014 to turn the government buildings into earthquake-resistant structures. Under this program, in the primary stage, Japanese consultants will provide training to the engineers of the Public Works Department on seismic retrofitting procedures, plans and construction techniques for making government buildings safe from earthquakes. It is hoped that at the end of this 4-year program, people would be more aware about the devastating consequences of an earthquake and be prepared to combat it like other natural disasters. Meanwhile, the consultants of JICA are imparting both theoretical and practical training to the engineers of the Public Works Department on ways to enhance durability of buildings. The consultants regularly conduct classroom sessions, interactive discussions, meetings, and demonstrate expertise and skills to the engineers in different techniques of seismic retrofitting. Initially, the selected 6 retrofitting techniques are concrete jacketing around column, RC shear wall, RC wing wall, steel-framed bracing, carbon fiber sheet wrapping around RC column, slit on brick standing wall. These would help Bangladesh in tackling natural disasters, especially earthquakes. Concrete jacketing around column. In this process, the pillars of old buildings are stripped of plaster and a cage-like structure of rods is built around the column. Then, concrete is mixed to bond with the rods again. Thus, casting concrete anew of 10 to 20 centimeters thick around the columns gives it higher strength and durability.
RC shear wall. This process involves removing the plaster from two existing columns and putting on a coat of chemicals. Thereafter, a frame of rods is erected across the length between the two pillars and concrete is cast to build a wall. Thus, the entire area in between two pillars and two beams is made into a wall. This increases longevity and durability of the building. RC wing wall. In this process, the plaster of an existing column is removed and the beams on two sides of the column is drilled to make holes. Thereafter, chemical is applied and a frame is constructed of rods and bolts. Concrete is cast and a wall is then put up. This helps in giving an old building higher structural strength. Steel framed bracing. This particular retrofitting technique uses steel plates. In this process, a specially designed steel frame is made and placed between two columns. Then, rods are patched around the steel structure and subsequently non-shrink grout is poured to fix the steel frame with the existing RC columns and beams. This process of designing a steel structure between columns patched with rods gives the building more strength. Carbon fiber sheet wrapping around RC column. This process involves wrapping up the columns with carbon fiber sheets after the columns have been stripped of plaster and chemical applied in layers. It is important to ensure that during the wrapping up process, no gap remains, no fold is created, and air bubbles are not present. Slit on brick standing wall. In this process, a section of the brick wall beside a column is slit and cut off from the column. This helps to maintain the structural balance of the building. One of the components of this program is to hold seminars and exhibitions. These are organized regularly to raise awareness on the selected 6 retrofitting techniques amongst the engineers of government and private organizations, besides the Public Works Department. Furthermore, the trained engineers of the Public Works Department would in turn provide training on retrofitting, general techniques, drawing, structure, and quality control measures for construction of earthquake-resistant buildings to the engineers of other government and private organizations. The aim of this program is to transfer knowledge and train the engineers of the Public Works Department on construction of earthquake-resistant buildings and application of retrofitting techniques for risk-prone and old buildings. আমি জাপান সরকারকে এই সহায়তা প্রকল্পে সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং জাপান বাংলাদেশের এই যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে এই প্রত্যাশা। এই যে CNCRP প্রকল্প, এই প্রকল্পের 4 বছর মেয়াদ শেষে আমরা একটা অত্যন্ত দক্ষ এবং উন্নততর ডিজাইন টিম পাবো গণপূর্ত অধিদপ্তরে। We strongly believe this would pave the way for a new era of construction of earthquake-resistant buildings in Bangladesh.